El viento alaba como un lobo herido en las calles de Toledo, arrancando hojas secas de los adoquines mientras Diego corría bajo la lluvia. Su corazón latía con la urgencia de un tambor de guerra, cada paso resonando con un único pensamiento: Elena no puede esperar más. La carta arrugada en su bolsillo, empapada por la tormenta, contenía las palabras que lo habían destrozado. La operación debe realizarse en un mes, o no habrá vuelta atrás. Diego, de 32 años, había dedicado los últimos 5 años a cuidar de Elena, su esposa. La conoció en una soledad tarde en Madrid, cuando ella, una bailarina de flamenco de 23 años, lo deslumbró con su fuerza y su risa. Pero un accidente de coche, 2 años después de su boda, la dejó en una silla de ruedas, con los sueños rotos y el cuerpo frágil. Diego juró no abandonarla nunca. Renunció a su trabajo como arquitecto, a sus noches de copas con amigos, a sus propios deseos. Todo por ella. Pero esa noche, mientras corría hacia el hospital, algo dentro de él gritaba que su sacrificio lo estaba consumiendo. Llegó al hospital San Juan de Dios empapado, con el cabello castaño pegado a la frente y los ojos verdes encendidos por la adrenalina. La recepcionista, una mujer mayor con gesto cansado, lo reconoció de inmediato. Señor Vargas, la doctora está con Elena ahora. Sala 304. Diego asintió, sin aliento, y subió las escaleras de dos en dos. Al entrar, vio a Elena, pálida pero serena, con su cabello castaño cayendo sobre los hombres. A su lado, la doctora explicaba con voz grave: la operación en Alemania es su mejor opción, pero el coste es de 80.000 euros. Diego sintió que el suelo se desvanecía. 80.000 euros? No tenían ahorros, no tenían nada. Habían gastado todo en tratamientos, en adaptar la casa, en sobrevivir. Elena lo miró, sus ojos llenos de culpa. Diego, no tienes que hacerlo. No quiero ser una carga. Él apretó su mano con fuerza, negándose a aceptar esas palabras. Tú no eres una carga. Eres mi vida. Y esa noche, de vuelta en su pequeño apartamento en las afueras de Toledo, Diego no pudo dormir. La idea de perder a Elena lo desgarraba, pero la realidad de su situación era un nudo imposible de deshacer. Fue entonces cuando, en un acto de desesperación, buscó en Internet formas de conseguir dinero rápido. Una página web, oscura y dudosa, ofrecía préstamos de alto riesgo. Sin pensarlo dos veces, marcó el número. La voz al otro lado, fría y calculadora, le dijo: Señor Vargas, podemos ayudarlo, pero el precio es alto. ¿Está dispuesto a pagar con su vida? Diego no sabía entonces que esas palabras no eran metafóricas. Firmó el contrato sin leerlo del todo, cegado por la urgencia. El dinero llegó en 2 días. 80.000 euros en una cuenta bancaria. Pero con él vino una sombra. Hombres de rostros duros comenzaron a seguirlo. Llamadas anónimas en la madrugada. Susurros que lo advertían: no intentes escapar, Diego. Nos debes más que dinero. Mientras tanto, en el hospital, Elena comenzó a sospechar. Diego estaba más tenso, más distante. Sus manos temblaban cuando le sepalaba el cabello, algo que siempre había hecho con ternura. ¿Qué te pasa, amor? Preguntaba ella, pero él solo sonría y cambiaba de tema. No podía contar la verdad, que había vendido su alma a un prestamista para salvarla. Una tarde, mientras Diego empujaba la silla de ruedas de Elena por el parque del Alcázar,
un hombre ese acerco. Era alto, de piel morena y cabello negro cortado al ras. Sus ojos oscuros tenían una intensidad que hizo que Diego se detuviera en seco. Soy Mateo, dijo con una voz grave y calmada. Sé en qué problemas estás metido. Y puedo ayudarte. Diego lo miró con desconfianza. No necesito ayuda de desconocidos, respondió, pero algo en la mirada de Mateo lo hizo dudar. Había sinceridad, pero también un peso, como si ese hombre cargara sus propios secretos. Mateo no insistió. Solo dejó una tarjeta con un número y se alejó, desapareciendo entre los árboles. Esa noche, Diego no pudo dejar de pensar en él. Había algo en su forma de hablar, en su postura, que lo inquietaba y, al mismo tiempo, lo atraía. Pero no tenía tiempo para distractions. Los prestamistas lo habían contactado de nuevo, exigiendo un primer pago. Diego no tenía nada que darles. Días después, mientras Diego buscaba trabajo en una ciudad que parecía cerrar todas las puertas, recibió una llamada. Era Mateo. Te six en el parque otra vez, dijo. No estás bien, Diego. Déjame ayudarte. Diego, agotado y al borde del colapso, aceptó reunirse con él en una cafetería del casco antiguo. Ali, bajo la luz tenue de una lámpara, Mateo le contó su historia. Había sido boxeador, un campeón local en Andalucía, hasta que una lesión lo obligó a retirarse. Ahora trabajaba como solucionador de problemas, alguien que negociaba con las sombras de la ciudad. Conozco a los hombres que te persiguen, dijo. Y sé cómo hacer que te dejen en paz. Diego no sabía si confiar, pero no tenía otra opción. ¿Por qué me ayudas? Preguntó, su voz temblando. Mateo lo miró fijamente, y por un segundo, Diego sintió algo que no podía explicar. Una chispa. Un calor que lo hizo apartar la mirada. Porque sé lo que es sacrificarse por alguien que amas, respondió Mateo, y su voz tenía un matiz de dolor que Diego reconoció al instante. Esa noche, Diego sonó con Mateo. En el sueño, estaban en una playa desierta, bajo un cielo estrellado. Mateo lo tomaba de la mano, y por primera vez en años, Diego sentía que no estaba solo. Despertó con el corazón acelerado, confundido y avergonzado. Él amaba a Elena. Siempre la había amado. Pero entonces, ¿por qué no podía sacarse Mateo de la cabeza? La luz del amanecer se filtraba por las cortinas rotas del apartamento de Diego, dibujando sombras largas en el suelo. No había dormido más de 2 horas, atormentado por el sueño de la playa y la mirada de Mateo. Se levantó en silencio, cuidando de no despertar a Elena, que dormía con una calma frágil en la cama adaptada, que habían comprado con tanto esfuerzo. Mientras preparaba café, su mente era un torbellino. ¿Qué estoy haciendo? Pensó, apretando los puños. Esto no es quien soy. El teléfono vibró sobre la mesa, sacándolo de sus pensamientos. Era un mensaje de Mateo. Reunite conmigo hoy, 3 p.m., Plaza de Zocodover. No vengas tarde. Diego dudó, pero la presión de los prestamistas lo impulsó a actuar. No podía ignorar la única oferta de ayuda que tenía. En la plaza, bajo un sol abrasador, Mateo lo esperaba sentado en una banca. Lavaba una camisa negra ajustada que dejaba ver los músculos de sus brazos, marcados por años de entrenamiento. Diego sintió un nudo en el estómago, una mezcla de nervios y algo más que no quería nombrar. Gracias por venir, dijo Mateo, levantándose. Tenemos que hablar de tu deuda. Diego frunció el seno.
Como sabes tanto de mí? ¿Quién eres realmente? Mateo suspiro y lo levo a un rincón tranquilo de la plaza, lejos de las miradas curiosas de los turistas. No soy un hero, Diego. Hace años, yo también hice un trato con gente como ellos. Perdía algo importante por eso. Hizo una pausa, sus ojos fijos, en el horizonte. No quiero que te pase lo mismo. Diego quiso preguntar más, pero la sinceridad en la voz de Mateo lo detuvo. Por primera vez, sintió que alguien veía su dolor, no solo el de Elena. Mateo explicó su plan. Conocía a un intermediario que podía negociar con los prestamistas, pero necesitaba tiempo y dinero para sobornarlo. Puedo cubrir la mitad, dijo Mateo, pero tú debes conseguir el resto. 10.000 euros. Diego se rió amargamente. 10.000? Apenas puedo pagar el alquiler. Mateo lo miró con firmeza. Entonces trabajaremos juntos. Conozco a alguien que necesita un arquitecto para un proyecto urgente. No es limpio, pero paga bien. Diego sabía que aceptar significaba cruzar una línea. El proyecto, según Mateo, involucraba restaurar un edificio antiguo que servía de fachada para actividades ilegales. Pero la idea de salvar a Elena, de liberarse de los prestamistas, era demasiado tentadora. Está bien, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Los días siguientes fueron un torbellino. Diego trabajaba de noche en los planos del edificio, mientras de día acompañaba a Elena a sus citas médicas. Cada momento con ella era un recordatorio de por qué lo hacía, pero también un peso que lo hundía más. Elena notaba su agotamiento, sus ojos profundos, pero él esquivaba sus preguntas con besos y promesas vacías. Todo estará bien, amor, decía, aunque no lo creía. Mateo, por su parte, se convirtió en una presencia constante. Lo ayudaba con los planos, lo llevaba a reuniones con el cliente, un hombre de negocios turbios llamado rol. Pero también había momentos más suaves. Una cerveza compartida en un bar, una risa espontánea, una mirada que duraba demasiado. Diego intentaba ignorar el calor que crecía en su pecho cada vez que Mateo estaba cerca. Esto no puede estar pasando, se repetía. Pero cuando Mateo le rozó la mano por accidente al pasar en la pies, Diego sintió un escalofrío que lo dejó sin aliento. Una noche, mientras trabajaban en el taller de Mateo, un espacio lleno de herramientas y planos desordenados, Diego no pudo más. ¿Por qué haces esto por mí? Preguntó, su voz cargada de frustración. No me conoces. No tienes ninguna razón. Mateo dejó el lápiz sobre la mesa y se acercó, demasiado cerca. ¿Por qué cuando te six en el parque? Six a alguien que está dispuesto a darlo todo por amor. Y eso me recuerda a mí. Sus ojos se encontraron. Y por un momento, el mundo se detuvo. Diego dio un paso atrás, su corazón latiendo despacado. No puedo, murmuró, y salió corriendo del taller, dejando a Mateo en silencio. De vuelta en casa, Elena lo esperaba despierta. Diego, hablame, suplicó. Sé que algo está mal. Él se sentó a su lado, tomó su mano y, por primera vez, le contó una parte de la verdad. La deuda, los prestamistas, el miedo. Pero no mencionó a Mateo, en el torbellino de emociones que lo consumía. Elena lloró, abrazándolo con fuerza. No quiero que te pierdas por mí, dijo. Diego la besó en la frente, permitiendo que todo se solucionaría. Pero esa noche, mientras Elena dormía,
Diego recibió otro mensaje de los prestamistas. Tienes una semana para pagar el primer plazo, o Elena sufrirá las consecuencias. El miedo lo paralizó. No podía perderla. No podía perderse a sí mismo. Pero la presencia de Mateo, su oferta de ayuda, y esa chispa prohibida que sintió cada vez que lo vea, lo arrastraba hacia un camino que nunca había imaginado. La ciudad de Toledo dormía bajo una luna pálida, pero Diego no encontraba paz. Cada rincón de su mente estaba ocupado por la amenaza de los prestamistas y la confusión que Mateo había sembrado en su corazón. Sentado en la cocina, con una taza de café frío entre las manos, miraba el teléfono con el mensaje de los prestamistas. Una semana. El plazo era un cuchillo en su garganta. Al día siguiente, se reunió con Mateo en un bar cerca del río Tajo. Él olía a humedad y a jasmine, pero Diego apenas lo notaba. ¿Cómo vamos con el intermediario? Preguntó, tratando de mantener la conversación en terreno seguro. Mateo, con una cerveza en la mano, lo miró con una intensidad que lo desarmó. Está casi listo. Pero Raúl, el cliente, por los planos terminados en 3 días. Si lo hacemos bien, pagará lo suficiente para cubrir tu parte. Diego asintió, aunque el peso de trabajar para alguien como Raúl lo carcomía. No era solo el dinero. Era la sensación de traicionarse a sí mismo. De manchar el hombre que había sido. Pero no había tiempo para moralismos. Hagámoslo. Dijo, y paran las siguientes horas revisando los planos en el taller de Mateo. La cercanía entre ellos era eléctrica, cada ros accidental, cada mirada, un recordatorio de algo que Diego lucaba por ignorar. Esa noche, mientras Diego dibujaba líneas precisas en el papel, Mateo se acercó con una botella de vino. Necesitas un descanso, dijo, sirviendo 2 copas. Diego quiso negarse, pero la tensión en su cuerpo lo traicionó. Beberían en silencio, el ambiente cargado de palabras no dichas. ¿Alguna vez has sentido que vives para alguien más? Preguntó Mateo de repente, su voz baja. Diego lo miró, sorprendido. Todos los días, respondió. Por Elena. Mateo asintió, pero había algo más en su expresión. Yo también vivía así. Por mi hermano. Estaba enfermo, y yo hice cosas de las que no estoy orgulloso para salvarlo. Hizo una pausa, sus apretando la copa. No lo salve. Pero aprendí que no puedes salvar a nadie si te destruyes en el preciso. Diego sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Mateo eran un espejo de su propia lucha, pero también un recordatorio de la atracción que lo desestabilizaba. El trabajo con Raúl avanzó, pero no sin problemas. Los prestamistas comenzaron a apretar el cerco. Una noche, mientras Diego lavaba a Elena a casa desde el hospital, un coche negro los siguió por las calles estrechas de Toledo. Diego lo notó en el retrovisor, su pulso acelerándose. ¿Qué pasa? Preguntó Elena, su voz temblorosa. Nada, amor, mintió Diego, pero aceleró hasta llegar a casa. Esa noche, no durmió. Sabía que el tiempo se agotaba. Al día siguiente, Mateo lo llamó con noticias. El intermediario aceptó negociar, pero exigía un pago inicial de 5.000 euros. Diego, desesperado, vendió su coche, el último recuerdo de su vida antes del accidente de Elena. Con el dinero en mano, se reunió con Mateo en un almacén abandonado en las afueras. Ali, el intermediario, un hombre flaco con ojos de serpiente,
Les dio un ultimatum. Pagan el resto en 5 días. O no hay trato. Diego sintió que el air se lo escapaba. Pero Mateo, con una calma que rayaba en lo sobrenatural, asintió. Lo tendremos. Esa noche, en el taller, Diego no pudo contenerse más. ¿Por qué haces esto, Mateo? ¿Por qué arriesgas tanto por mí? Mateo se acercó, su rostro a centímetros del suyo. ¿Por qué no puedo dejar que te pase lo que me pasó a mí? ¿Por qué siento algo por ti, Diego? Las palabras cayeron como un trueno. Diego retrocedió, su mente en chaos. No, dijo casi gritando. Estoy casado. Amo a Elena. Pero su voz temblaba. Sus ojos no podían dejar de mirar a Mateo. Mateo no insistió. Solo asintió, con una tristeza que Diego no pudo ignorar. Lo sé, dijo. Pero no puedo evitar lo que siento. Diego salió del taller, el corazón despejado. En casa, Elena lo esperaba con una sonrisa frágil. Te amo, le dijo, y Diego la abrazó, intentando aferrarse a la certeza de su amor por ella. Pero la imagen de Mateo no lo abandonaba. Los días siguientes fueron un infierno. Los planos se terminaron. Y roll pago, pero los prestamistas aumentaron sus amenazas. Una noche, Diego encontró un sobre bajo la puerta. Una foto de Elena en el parque, con un mensaje. Pega, o el amor. Diego, al bord del colapso, llamó a Mateo. No sé qué hacer. Confieso, su voz rota. Mateo no dudó. Nos enfrentaremos a ellos. Juntos. El amanecer en Toledo era un lienzo de nubes gris. Como si la ciudad presentiera la tormenta que se avecinaba en la vida de Diego. La foto de Elena, con esa amenaza escrita en letras rojas, ardía en su mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, su sonrisa, y el miedo de perderla lo ahogaba. Pero también veía a Mateo, su mirada firme, su voz prometiendo que no estaba solo. Diego estaba atrapado entre el amor que había jurado proteger y una atracción que lo desgarraba. Mateo lo citó en un bar olvidado en las afueras, un lugar donde los muros estaban cubiertos de carteles descoloridos y él olía a cerveza rancha. Tenemos que actuar rápido, dijo Mateo, deslizando un mapa sobre la mesa. Había marcado un punto, un almacén en las afueras donde los prestamistas operaban. El intermediario nos dio una oportunidad, pero no confío en él. Creo que nos están tendiendo una trampa. Diego lo miró, su corazón dividido entre el miedo y la gratitud. ¿Por qué sigues aquí, Mateo? Esto no es tu lucha. Mateo se inclinó hacia él, sus ojos oscuros brillando con una intensidad que hizo que Diego contuviera el aliento. Es mi lucha porque tú lo eres, dijo, y la sinceridad en su voz era un golpe al pecho. Diego apartó la mirada, incapaz de soportar la verdad en esas palabras. No puedo pensar en eso ahora, murmuró. Solo quiero salvar a Elena. Mateo asintió, pero el dolor en su rostro era evidente. Entonces lo haremos. Por ella. El plan era arriesgado. Entregar el dinero que habían reunido a los prestamistas en el almacén, pero con una condición. Mateo había contactado a un viejo amigo, un policía retirado que aún tenía contactos en la comisaría. Si podían grabar la transacción y demostrar la extorsión, podrían librarse de los prestamistas para siempre. Pero todo dependía de que Diego mantuviera la calma bajo presión. Algo que, con su corazón en chaos, parecía imposible.
La noche del encuentro, Diego de Joe a Elena en casa con una vecina de confianza. Volveré pronto. Lo promicio, besándola con una intensidad que escondía su miedo. Ella lo miró. Sus ojos llenos de preguntas que él no podía responder. En el almacén, el aire estaba cargado de tensión. Los prestamistas, tres hombres con rostros duros y miradas frías, esperaban junto a una mesa llena de billetes. Diego lavaba un micrófono oculto, mientras Mateo vigilaba desde las sombras, listo para intervenir. Trajiste el dinero, dijo el líder, un hombre con una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Diego asintió, entregando la bolsa con los 10,000 euros. Pero antes de que pudiera hablar, el hombre sonrió con malicia. Esto no es suficiente, Vargas. Queremos el doble. Y sabemos donde vive tu mujer. Diego sintió que el mundo se derrumbaba. Sin pensarlo, gritó. No toquen a Elena. Fue entonces cuando todo se descontroló. Uno de los hombres sacó una pistola, y el chaos estalló. Mateo salió de las sombras, derribando al hombre armado con un movimiento rápido. Diego, cegado por el miedo, se lanzó contra otro de los prestamistas, golpeándolo con una fuerza que no sabía que tenía. La grabación seguía corriendo, capturando cada palabra, cada amenaza. Pero en medio de la peli, un disparo resonó. Diego sintió un dolor ardiente en el hombro y cayó al suelo. Cuando abrió los ojos, Mateo estaba sobre él, presionando la herida con su chaqueta. Quédate conmigo, Diego. Suplicaba, su voz rota. Los prestamistas habían huido, pero la grabación estaba a salvo. El amigo de Mateo legó con refuerzos, y los paramédicos llevaron a Diego al hospital. Mientras los subían a la ambulancia, Mateo no soltó su mano. No te dejaré. Dijo, y Diego, a pesar del dolor, sintió un calor que no podía explicar. En el hospital, Elena esperaba, su rostro pálido por la preocupación. Cuando vio a Diego, herido pero vivo, se derrumbó en llanto. ¿Por qué no me contestó? Preguntó, su voz temblando. Diego no tenía respuestas. Solo podía apretar su mano, mientras su mente seguía atrapada en la imagen de Mateo, arriesgándolo todo por él. Los días siguientes fueron un torbellino. La grabación llegó a la policía, y los prestamistas fueron arrestados. La deuda de Diego quedó anulada, pero la operación de Elena aún estaba fuera de su alcance. Mateo, fiel a su palabra, comenzó a buscar nuevas formas de ayudar. Pero cada vez que Diego lo veía, la culpa y el deseo lo consumían. Sabía que amaba a Elena, pero lo que sentía por Mateo era una verdad que no podía seguir ignorando. El hospital olía a desinfectant y promesas rotas. Diego, con el hombro vendado y el cuerpo dolorido, miraba por la ventana de su habitación. Afuera, Toledo despertaba bajo un cielo gris, pero dentro de él, una tormenta más feroz rugía. Elena estaba a su lado, su mano cálida apretando la suya, pero sus pensamientos estaban con Mateo, con esa noche en el almacén, con la forma en que su voz lo había anclado a la vida. Lo siento, Diego, dijo Elena, rompiendo el silencio. Nunca quise ligarse esto. Sus ojos, llenos de lágrimas, eran un espejo de su propio dolor. Diego quiso consolarla, pero las palabras se lo atorban. ¿Cómo podía explicar que, mientras luchaba por salvarla, había encontrado algo en sí mismo que no entendía? No es tu culpa, dijo finalmente,
pero su voz sonaba hueca. Mateo Aparicio esa tarde, trayendo un ramo de claveles rojos, que contrastaban con su expresión seria. Los prestamistas están tras las rejas, anunció. Y encontré un contacto en Alemania. Hay una fundación que podría financiar la operación de Elena. Diego lo miró, incrédulo. ¿Cómo lo haces? Como siempre tienes una solución? Mateo sonrió, pero había tristeza en su mirada. No siempre, Diego. Pero por ti lo intento. Esa noche, Diego no pudo dormir. Las palabras de Mateo resonaban en su cabeza. Por ti. Había pasado años sacrificándose por Elena, pero nunca había imaginado que alguien haría lo mismo por él. La culpa lo carcomía, pero también había una verdad que no podía seguir negando. Amaba a Elena, pero lo que sentía por Mateo era algo nuevo, algo que lo hacía sentir vivo de una manera que había olvidado. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Mateo y Diego trabajaron juntos para contactar a la fundación, enviando documentos, haciendo llamadas, luchando contra la burocracia. Cada reunión con Mateo era una prueba para Diego. Quería mantener la distancia, pero cada roce, cada sonrisa, lo acercaba más a un bord que temía cruzar. Una tarde, mientras revisaban papeles en el taller, Diego no pudo más. Mateo, esto tiene que parar. Dijo, su voz temblando. No puedo seguir así. No es justo para Elena. Mateo lo miró, su rostro una máscara de dolor y comprensión. Nunca quis poner en esta posición, dijo. Si quieres que me aleje, lo haré. Pero antes de que pudiera moverse, Diego lo tomó del brazo. No es eso. Confieso, las palabras saliendo como un torrente. Es que siento algo por ti. Y no sé qué hacer con eso. El silencio que siguió fue ensordecido. Mateo se acercó, sus labios a un suspiro de los de Diego. Pero no lo besó. No te forzaré elegir, dijo. Pero estar aquí, siempre. Esa noche, Diego le contó todo a Elena. No podía seguir mintiendo. Sentado en el salón, con las luces bajas, le confesó su confusión, su amor por ella, y lo que sentía por Mateo. Elena lloró, pero no con ira, sino con una tristeza profunda. Siempre supe que dabas demasiado de ti mismo, dijo. Y quizás yo también te he pedido demasiado. Diego quiso protestar, pero ella lo detuvo. Necesitas encontrar quién eres, Diego. No solo por mí, sino por ti. La fundación aprobó el financiamiento para la operación de Elena, y una semana después, viajaron a Alemania. Diego la acompañó, sosteniendo su mano mientras entraban al quirófano. La operación fue un éxito, y los médicos dieron esperanzas. Con rehabilitación, Elena podría recuperar algo de movilidad. Pero mientras Diego celebraba, su corazón estaba dividido. Mateo no había ido con ellos, respetando el espacio que Diego necesitaba. Pero su ausencia era un vacío que dolía. De vuelta en Toledo, Elena comenzó su rehabilitación, y Diego intentó reconstruir su vida. Pero cada paso que daba lo llevaba de vuelta a Mateo. Una noche, mientras caminaba por las calles empedradas, lo encontró en la plaza de Zocodover, sentado en la misma banca donde se habían conocido. No puedo seguir luchando contra esto, dijo Diego, su voz rota. Mateo lo miró, y por primera vez, no había barreras entre ellos. Se abrazaron, y en ese momento, Diego sintió que el mundo, por fin, tenía sentido. La rehabilitación de Elena era un camino lento,
pero cada pequeño avance. Un movimiento de sus dedos, un paso tan valiente. Lenaba a Diego de Esperanza. Sin embargo, esa esperanza venía acompañada de una verdad que no podía ignorar. Su vida con Elena ya no era la misma. Habían hablado mucho desde su confesión, y aunque el amor entre ellos seguía, era un amor que había evolucionado. Elena, con una fortaleza que Diego siempre había admirado, lo había dado su bendición. Quiero que seas feliz, Diego, le dijo una noche. Incluso eso significa que no estás solo conmigo. Esas palabras lo liberaron, pero también lo llenaron de miedo. Diego nunca había explorado esa parte de sí mismo, la que sentía un deseo profundo por Mateo. En Toledo, donde las tradiciones pesaban como las piedras de sus murales, aceptar su verdad era un acto de valencia que no estaba seguro de poder enfrentar. Pero Mateo, con su paciencia y su presencia constante, le daba el courage que necesitaba. Una tarde, Diego y Mateo se encontraron en el taller. El aire estaba cargado de una tensión diferente, no de peligro, sino de posibilidad. Quiero intentarlo, dijo Diego, su voz temblando pero decidida. Contigo. Mateo sonrió, y por primera vez, Diego vio en sus ojos una alegría sin sombras. Se besaron, un beso lento y lleno de promesas, y Diego sintió que, por fin, estaba encontrando su lugar en el mundo. Pero la vida no era tan simple. Los rumores comenzaron a circular en Toledo. Vecinos que antes saludaban a Diego con una sonrisa ahora lo miraban con recelo. Un día, mientras empujaba la silla de Elena por el mercado, escuchó susurros. ¿Y es verdad que Diego dejó a su esposa por un hombre? Elena, siempre más fuerte de lo que él merecía, apretó su mano. No les hagas caso, dijo. Vive tu verdad. Mateo también enfrentaba su propio juicio. Su pasado como boxeador lo había convertido en una figura conocida en la ciudad, y su relación con Diego no pasó desapercibida. Algunos de sus viejos amigos lo evitaban, mientras que otros lo enfrentaban directamente. ¿Por qué te imitas en esto, Mateo? Lo preguntó un antiguo entrenador. Tú no eres así. Mateo, con la misma calma que había salvado a Diego, respondió. Siempre he sido así. Solo que ahora no tengo miedo de mostrarlo. Juntos, Diego y Mateo comenzaron a construir algo nuevo. Pasaban tardes explorando las colinas de Toledo, hablando de sus sueños, de sus miedos. Diego descubrió que Mateo tenía una pasión por la poesía, y una noche, bajo las estrellas, le leyó un poema que había escrito para él. Eres el jugador que nunca supe que buscaba, decía el verso final. Y Diego lloró, no de tristeza, sino de plenitud. Elena, mientras tanto, seguía avanzando en su rehabilitación. Con el tiempo, recuperó la capacidad de caminar con un bastón, y su espíritu de bailarina comenzó a brillar de nuevo. Diego la visitaba a menudo, y aunque su relación ya no era romántica, el amor entre ellos seguía siendo profundo. Una tarde, mientras tomaban café en la plaza, Elena le dijo, siempre serás mi familia, Diego. Pero ahora tienes que construir la tuya. Esas palabras lo marcaron. Diego sabía que su camino con Mateo no sería fácil. La sociedad, los prejuicios, los susurros, todo eso seguía Ali. Pero también sabía que, por primera vez, estaba viviendo para sí mismo. Con Mateo, encontró no solo amor, sino también la libertad de ser quien realmente era. Un año después, Toledo parecía diferente.
Las calles empedradas seguían siendo las mismas, pero para Diego, cada rincón estaba impregnado de una nueva luz. Él y Mateo vivían juntos en un pequeño apartamento cerca del río Tajo, un espacio lleno de libros, plenos y recuerdos de un amor que habían luchado por construir. Elena, ahora caminando con más confianza, había comenzado a dar clases de flamenco adaptado, inspirando a otros con su historia de resiliencia. Diego había retomado su carrera como arquitecto, trabajando en proyectos que restauraban edificios históricos de la ciudad. Mateo, por su parte, dejó atrás su vida de solucionador, y abrió un gimnasio donde enseñaba boxeo a jóvenes de barrios marginales. Juntos, encontraron un equilibrio, una vida donde el amor y la autenticidad eran el centro. Pero no todo fue fácil. La ciudad, aunque hermosa, guardaba prejuicios. Diego y Mateo enfrentaban miradas, comentarios, incluso rechazo de algunos clientes. Pero también encontraron aliados, amigos que los apoyaban, vecinos que aprendieron a ver más allá de los rumores, y Elena, que siempre estaba allí para recordarles que el amor verdadero no conoce barreras. Una noche, bajo el cielo estrellado de Toledo, Diego y Mateo organizaron una pequeña reunión en su apartamento. Elena estaba allí, riendo con una copa de vino, junto a amigos que habían aceptado su historia. Diego tomó la mano de Mateo y, frente a todos, dijo: sacrificarse por amor es valioso, pero encontrar el amor que te permite ser tú mismo es el verdadero destino. Mateo lo besó, y los aplausos llenaron la habitación. La vida no era perfecta, pero era suya. Diego había sacrificado todo por Elena, pero en el preciso, encontró a Mateo, el hombre que lo salvó no solo de los prestamistas, sino de una vida sin autenticidad. Y en esa verdad, halló un propósito que valía más que cualquier sacrificio.